Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? The first time of today, to dream, believe, you are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me, to shield you all from the enemy. You're a superhero.
Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy Hola, buenas, hola. ¿qué tal? Hola Torres, ¿cómo estás? Y preparando un poco todo. Yes. Perfecto. Hoy tendremos traductor que tiene que estar por ahí. Sí, vamos a ver si se conecta y nos responde. ¿Estás ahí? Creo que... Hello, Tim. How are you? A How are ver, you, a ver. Tim? Pauls. Bueno, vamos a esperar un momento a que se conecte. Vamos a buscarlo. Hello, guys. How are you? Hey, hello, welcome. Yeah, thank you very much. I appreciate. I appreciate. How are you, brother? Why a little minute for the translator? Oh, okay. That's fine. That's fine. No problem. Okay, great, thanks. Ok, vamos a esperar un momento que se conecte el chico y vamos a comenzar. Bien, chicos, les voy a pasar a las personas que están ahorita conectadas, les voy a pasar el white paper de Carbono Chain para que las personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, pues lo aprovechen y lo lean. Si lo ven desde su explorador de Google Chrome, ahí le pueden dar traducir y lo van a poder traducir en línea de una vez inmediatamente. Ahí se los compartí. Le compartí también el link de la página web de los muchachos de Carbono Chain para que vayan entrando. Recuerda que vamos a premiar las preguntas, las mejores preguntas que sean en el AMA, así que pueden aprovechar y leer un momento el white paper mientras aparece el traductor. Y así van a ir adelantando. Ujú. Vamos allá. Yo, o sea, no sé si a mí me escuchan bien, Héctor, pero bueno, yo escuché a Torres perfectamente y bueno, estoy escuchando, por lo menos escuché yo bastante bien, yo espero que me escuchen bastante bien a mí también. También a Walter también lo escuché bien. Creo que por los momentos no hay problemas con el audio. Ahorita sí hay una persona que tiene el audio conectado, pero ya lo silenciamos. Normalmente a veces pasa que las personas conectan el audio y se les olvida desconectarlo. Y escuchamos todos sus problemas familiares. Héctor no escucha. Héctor sí, ya, hay un eco ahora. Mm.
Bien, chicos, recuerden que les pasé el link del white paper y también hemos compartido los grupos para que también aprovechen y se unan mientras esperamos que el traductor lo aparezca. Así vamos adelantando. Vamos. ¿Cuál es el requisito, Javi? Javi Crypto. Pero no puedes escuchar nada, Héctor. Absolutamente nada. Bueno, si no puedes escuchar, tampoco me podrías escuchar a mí. Déjame ver si a lo mejor estás silenciado ahora aquí, Héctor. Abrir perfil, silenciar. No, estás perfecto. Bien, chicos, vamos a esperar un momento. Ya al parecer ya va a llegar el traductor para que comencemos con el ama. Wilson, very, very sorry for the delay of the translator. Oh, okay, it's fine, brother, no problem. Is he on? Defi Moon. Ella va a ser nuestra traductora el día de hoy. ¿Estás conectado? ¿Ya estás conectada? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí el día de hoy en este interesante ama con Carbono Chain. Entonces, bueno, Defi, y bueno, bienvenida. Es un gusto conocerte. También vamos a comenzar. Wilson, Wilson creo que no habla nada de español, así que vamos a comenzar con el ama. Puedes decirle que si puede activar la cámara o si va a colocar la cámara o va a ser solamente audio. Ok, ¿cómo se llama? Wilson. Wilson. Okay, Wilson, we're about to start the AMA. If you can turn on your camera, please, on your mic. Si no hay problema. Lo ideal sería que la colocara. I mean, camera is not obligatory. It's just if you can do it right now. You want me to turn on my camera? Yeah, but just if you can, if you have a camera. Oh, I wasn't prepared for that at the moment, for the position that I am at the moment. So is it good if we continue with the audio armor? Okay, sure, no worries.
Yara me dice Okay, que thank no you. tiene la cámara, que no estaba preparado para que le pidieran prender la cámara, entonces que si Ah, no, podemos no. seguir nada más. Sí, claro, claro. Normalmente es, o sea, dile que normalmente estamos acostumbrados a hacer entrevistas donde podemos ver a las personas, pero si no tienen cámara, pues no hay ningún tipo de problema, que tampoco es inconveniente. Pero es un poco así como que para también conocer un poco más sobre a quién estamos entrevistando. Pero si no tiene cámara, no hay problema. Okay, there's no problem about your camera. I mean, we're used to see the CEO from the project we are doing the interview to. But no worries. I mean, we can continue with the audio. Bien. Oh, Bueno, okay, yeah. If you had checked before, like maybe 20 minutes before, I would have set it ready so that we would have a video armor. But right now, I'm in a position where we can just have a voice armor. So if it's okay, we can continue like that. Thank you. No worries, yeah. Que si lo hubiesen dicho 20 minutos antes, bueno, que lo hubiese prendido la cámara, pero no hay problema. no, bueno, no hay problema. Bueno, Wilson, te doy la bienvenida a la comunidad de Nft-Gaming Crypto. Es un placer tenerte el día de hoy aquí y poder conocer un poco sobre el proyecto que nos trae el día de hoy, que es Carbono Chain. Estuve leyendo el white paper y me parece muy interesante la propuesta que traen. Y pues nada, darte la bienvenida y que nos comentes un poco sobre qué es Carbono Chain, un poco sobre la experiencia que tienen también. Okay. First of all, thank you for being here. We are glad that you are here. We wanted to ask you, what is carbon chain? I mean, we were reading your white paper and it looks so awesome. So we want to know about it. Okay, thank you very much for welcoming us to have a presentation on Nft-Gaming cryptos. So first of all, I want to introduce you about Carbon Chain. So Carbon Chain is a public chain based on the EVM, which is the Ethereum virtual machine, which is committed to practicing the concept of global energy conservation and environmental protection. So to explain it is simpler for people to really understand. For example, a lot of people know carbon dioxide, right? So by creating carbon neutrality, we're trying to create a balance between carbon dioxide being emitted into the atmosphere and carbon dioxide being absorbed by some things. By some things, I mean those natural resources that absorb carbon dioxide, like trees, like water, and stuff. So really Carbon Chain is part of a project that is trying to reduce pollution around the world by creating a zero carbon emission environment to prevent certain climatic conditions and stuff. So in summer, I think that's part of it. Okay, hold up. Let me try to understand a little bit. Basically, you are trying to change climate stages, something like that. Yeah, let me give you an example. You know, due to carbon emission around the world by using fossil fuels like oil and stuff, there's various climatic conditions that are happening around the world. For example, in UK, I'm in UK right now. We first a drought in over like 50 years. The reason being too much emissions of carbon into the atmosphere, which is causing rapid changes and even health problems. Did you understand? Kind of. I'm still confused. Wait. Basically, crypto isn't here. That's the question that I have for you. Pardon? What did you say? Can you talk a little bit slow? Because I didn't get it. Oh, okay. Let me try to explain it further, isn't it? Let me. Please. Okay. Let me explain in another type of way. Okay. For example, we are trying
to promote zero carbon emission fuels, like using solar energy, like having afforestation, which is the planting of trees, and then remove a lot of carbon emission various activities that are done, like creating fuels, like maybe, for example, maybe nuclear processes that emit carbon into the atmosphere. So we are trying to create a zero, carbon neutrality Earth, a carbon neutrality space where it creates low carbon lifestyles through blockchain technology. So what we're trying to achieve is global neutrality by empowering individuals to have low carbon lifestyles through blockchain. So we are trying to promote people to have, for example, afforestation, to use solar energy, to use wind, to use water, and prevent those carbon emission activities like use of oil cars, use of fossil fuels and stuff, because as in Europe and America, they are aiming that by 2050 we should have a zero tolerance to carbon emission. Like, we will be not using fuel cars, we'll be using maybe electric cars, we'll be using some stuff like that. So we are trying to integrate this into blockchain technology because it is fast, because it is transparent, because it has much decentralization, so that people have to focus more on a zero carbon emission environment, thereby reducing the earth into going into environmental hazards. Ok, muchachos, bueno, lo que está, thank you so much, Wilson. Lo que está buscando hacer este proyecto es meter un poco la mentalidad ambientalista de las personas, ¿ok? De la comunidad. ¿De qué forma? Ellos tienen lo que es el dióxido de carbono. Ellos quieren evitar a toda costa que esto siga subiendo, subiendo y subiendo más, porque, como saben, tenemos muchos problemas climáticos actualmente. Él se encuentra en el Reino Unido está bien crítica la situación. Y bueno, de aquí básicamente es donde nace el proyecto. Ellos también quieren enseñar a la gente a promover la utilidad del dióxido de carbono, porque no es solo algo que mate y ya, también tiene sus funciones. Ok, y bueno, esto meterlo a la blockchain. Bien, eso es la idea básica del proyecto, es decir, están tomando una problemática que venía siendo la contaminación o sea, la contaminación ambiental por efectos del dióxido de carbono, y están tomando eso y trayendo la idea y la están incluyendo en lo que es la blockchain. En esa parte, o sea, quedó claro el concepto de la idea. O sea, el concepto de la idea es esa, pero ahora, ¿por qué una blockchain y no un proyecto como tal, o sea, aislado, sino toda una cadena de bloques dedicadas pues a lo que vendría siendo el carbono, pues el dióxido de carbono? Esa sería una de las preguntas. O sea, ¿por qué no un solo proyecto? Por ejemplo, un proyecto que tome los beneficios de unas transacciones y a través de, no sé, la reformularé un poquito mejor para que lo entiendan. O sea, ellos crean una blockchain, ¿no? O sea, toda una blockchain para llevar el proyecto de Carbono Chain, porque, o sea, es el nombre. Entonces, ¿por qué no crear un proyecto aislado, un poco más pequeño, ¿verdad? Y tener dentro todos los beneficios que trae un solo proyecto. Claro, la pregunta sería algo así como, ¿por qué no crearlo como un proyecto ambiental más que un proyecto NFT o de blockchain? O sea, que esté metido en el mundo de criptomonedas. No. O sea, sigue siendo igual en la blockchain, igual en NFTs, ¿no? Pero, o sea, un proyecto, por ejemplo, un proyecto NFT como tal es una cosa y una blockchain son cosas diferentes. Entonces, la blockchain es algo muchísimo más amplio, muchísimo más grande. Y en cambio, un proyecto NFT con la misma temática podría ser un poco más simple. Pero, en fin, la cuestión está que ya les entiendo la idea.
de lo que ellos quieren hacer. Vamos con la siguiente pregunta y vamos a dejar esa para después. Me gustaría saber la experiencia que tienen los CEOs desarrollando proyectos en la blockchain, o sea, los programadores, qué experiencia han tenido referente a lo que es el desarrollo directamente en el mundo de la Web3. Okay, Wilson, when it comes to the development of the blockchain and this crypto world, does the CEO have any experience in this? Talk about it, please. Oh, yes, of course, of course. The CEO has much experience on blockchain technology. He's been into crypto since around 2018. And then development of this chain has been ongoing like 4 months or 3 months back, which means he has achieved the blockchain. There is already a test network available to be launched. And then after a few days after launch, that is when we will launch the main network. That will also be available in conjunction with the CEX exchange launch. So when we launch the main network, that is when we are going to launch the CEX also. So the test net is already available. We're talking with the utility that is already available and ready for use. That has been tested well and is functioning really well, and we are really proud of it. So we are ready to unleash it to the crypto industry, to part of blockchain, so that we get this far. So we are really happy about this, and we want everyone to be part of this project. So everything is quite well. The CEO also works with some crypto professionals from Italy, from Austria. I'm from England. So everyone is ready. We combined our methodologies, our qualities, everything that we have, so that we make this network come out so good. So we are really hyped. We are really happy to be part of it, and we are ready to take it far. Thank you. Ok, bueno, el CEO efectivamente sí tiene experiencia en lo que es el desarrollo de blockchains, más o menos desde el 2018. Y bueno, Wilson también ya tocó el tema de si está desarrollado o no su blockchain, y sí, es así. Desde hace 3-4 meses más o menos ya lo vienen testeando. Dicen que ya está listo para su uso. Por supuesto que, bueno, no solamente va a ser el CEO que se va a encargar de este desarrollo y ya tenerlo listo para meterlo en el mundo del cripto, sino que también tienen profesionales de Australia, de Inglaterra, de distintos países que forman parte del proyecto y ya están listos para llevar este proyecto a la cima. Buenísimo. Es importante conocer saber que el equipo que está detrás del proyecto estén preparados y tengan esa experiencia como tal. Eso habla muy bien de los proyectos cuando las personas están conociendo el proyecto, saber qué experiencia tienen los desarrolladores. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Una de las preguntas tocando también el tema para conocer un poco mejor a los desarrolladores, es si ellos van a contar con KIC, es decir, uno va a poder saber quiénes, o sea, a través de perfiles públicos, ya vendría siendo LinkedIn, Twitter, Facebook, o sea, perfiles como tal donde las personas puedan investigar sobre quiénes son las personas que están detrás del proyecto, y si ellos no tienen inconvenientes, pues de que las personas conozcan quiénes son ellos y sobre el KIC y ese tipo de cosas. Esa es otra pregunta que me gustaría hacerle. Okay, Wilson, let's suppose that people want to know more about you. Do you have any social media like Instagram, Twitter, or LinkedIn of each member of the team? Yeah, we have those links like the LinkedIn app, the Facebook app. But as for now, we are not yet ready to publish all of it. The only people that we published are on the white paper currently. So when we have our test launch, that is when we will have to show everyone, to the people, the team they are working on, what they are ready to achieve, and we are already showing it right here. So we are already prepared for all of it. Okay, bueno. Primero separar las dos preguntas. Lo primero que pregunté fue que si tienen lo de LinkedIn o alguna red social en donde podamos ubicar y conocer más a cada miembro del team de ellos, del equipo. Me dice que solo los que aparecen en el white paper son los que tienen los links para el LinkedIn.
hay más gente que pertenece al equipo, pero por los momentos no han querido poner su información personal hasta solidificar lo que están haciendo, hasta sacar su producto. Sí, eso es normal. Normalmente cuando las personas, o sea, las personas claves como tal, son normalmente las que están siempre tienen las redes sociales públicas, pues las personas pueden conocerlas. Y el resto del equipo ya podría ser tercerizados, personas que apenas van entrando al equipo y normalmente obviamente no pueden aparecer. Y eso es bastante normal. Pero sí es importante conocer, pues, por lo menos a las cabezas, a las personas principales y poder acceder a información sobre ellos, pues, porque ya hemos visto, obviamente no es impedimento, pero sí hemos visto que muchos proyectos ya están tomando muy en serio, más que todos los proyectos sólidos, están tomando muy en serio el hecho de tener sus perfiles públicos y que todo el mundo sepa quiénes son, para darle más veracidad al proyecto. Eso se lo puedes comentar. Lo otro que me faltó también fue preguntarle si tienen un KYC. Wilson, it's so awesome that at least we can look up for the info of the CEO on the main faces of the project. So another question that we have is if you have any kind of KGC. Oh, absolutely. Yeah, we understand everyone is in need to see the CEO and part of the team also to trust it. But what we have here currently is we'll produce all the details with time. But currently what we have done is the KYC. We also have the audit being done. And also there is a safe badge that is available. So really, the companies that we did with Kraken Tech as the audit company, it has all our information about the project and read the people behind it, with the safe badge also, which reveals that if we maybe kind of do something, people can track us and get us into jail. So we are very much transparent with the project. We have a KYC, we have an audit, we have also a safe badge. So all of our information is available, but we have to produce it in time. Ok, bueno, de verdad que ellos entienden la necesidad de la gente de, por supuesto, conocer la cara del CEO, en el caso de que bueno, se decidan ser inversores. Es bastante importante, es un proyecto bastante transparente. Efectivamente, sí, tienen KYC. Ya, bueno, los muchachos que se encargaron de realizar el KYC leyeron absolutamente toda la información. Continúan haciéndolo por si hay algún tipo de actualización con todas las decisiones que tomen. Y aparte, el proyecto también está auditado. Buenísimo. Eso es muy importante conocerlo y saberlo. Bien, ya vamos para comenzar a entrar un poco más de temas profundos sobre el proyecto. Hay una pregunta que a mí sí me gustaría hacer, que es sobre su propuesta de valor, ¿no? Y vendría siendo el tema del medio ambiente, o sea, es bastante complejo. Y muchas empresas quieren aprovechar cada oportunidad para mejorar la situación de las emisiones de carbono. O sea, eso sabemos que es una problemática global y que obviamente perjudica el medio ambiente. Ok, ¿cómo ellos, verdad? Incentivan el cambio con su propuesta. ¿Qué es lo que a ellos los hace que las personas quieran pertenecer al proyecto? O sea, ¿cuál es la propuesta de valor más allá del concepto? El concepto está muy interesante, pero ¿cómo van a convencer o cuál es la propuesta de valor de decir, mira, entra en mi proyecto porque tú a través de la compra de estos NFTs, tú vas a poder generar a través de, o sea, ¿cómo vendría siendo en sí el funcionamiento del proyecto? O sea, de yo como inversor, yo voy a invertir en el proyecto y yo quiero saber, ok, ¿cómo funciona? Explícame cómo funciona el proyecto y cuál es la propuesta de valor. Okay. Well, so let's suppose that I want to invest in your project. How can I know how carbono chain works? Oh, pardon, can you repeat the question? Okay, let's suppose that I'm a carbono chain investor. How can I know how does the project works? I mean,
if it has NFTs, what are the advantages that you can get from investing? Oh, okay, I understand now. With the way that you have to know about our project recently, we are doing much work on development, on marketing, on everything that we have achieved. Already have a utility before the launch, so everything is ready to be established to the people. Also, in addition, tomorrow we are having a live Binance AMA. So I will be available also on Binance with my face available, right? I will be prepared for the armor. So our trust, our vibrance, our transparency will show you that we are very serious about the project and what we want to achieve. Because tomorrow also are having a Binance Live AMA, so that really shows our focus and our determination upon the project. We also have created an application for zero carbon neutrality. So it will involve those development of those NFTs. It will also have NFT games that will promote zero carbon neutrality. It also have people to interact, everyone to have social networks right there, talking about how to clean our earth, how to save our earth from carbon emissions. So everything is ready and set up. You just have to follow our process, follow us, our directions. Marketing and development is all right and is in good form. So we are already ready to show us to the world that we can do this, and we are really hyped for this. Ok, bueno, con los desarrollos que ya han hecho, ya les han demostrado a sus inversores qué es lo que va a haber. Van a tener una especie de app en donde se van a incluir los NFTs que puedes comprar y los juegos. En estos juegos los NFT van a tener utilidad. Y aparte, en cada uno de los juegos va a haber como una especie de red social propia de Carbon Chain, en donde cada quien se va a poder comunicar con los amigos que quieran. Y de esta forma van a lograr bajar el CO2 en el ambiente, motivando a las empresas a invertir en el mismo proyecto. Ok. O sea, todavía no me ha quedado muy en claro, ¿no? O sea, sé que ya por lo menos ya hablaron de los NFT, que es lo que es uno de los puntos más interesantes de conocerlos. ¿Qué necesito yo? Si yo quiero ahorita, por ejemplo, pertenecer a Carbono Chain, yo como inversor, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué necesito y cuánto vale? Y una vez que ya yo tengo esos NFTs, ¿qué puedo hacer yo con ellos una vez que esté dentro del proyecto? Okay, Wilson, what do we need to take part of Carbon Chain? I mean, if I buy an NFT, what is going to be its utility into the project, and how much is it gonna cost? Oh, okay. In development of these NFTs that promote zero carbon neutrality and environment which is clean, we haven't really proposed about the price of the NFTs currently, but it will be determined by the growth of the project. So we are very optimistic about the project. When we launch, we want a chart or a graph that will be rising. The price will be rising because we have a proper order intensive marketing that is coming. So with this development of this marketing, it will make people to trust in part of our project, as we also dox ourselves too. So through growth of this project, people are entrusting us, having huge marketing and stuff, and also releasing our mainnet with the CEX. It will also determine the price of the NFTs, but obviously at first the price of the NFTs will be at a standard price. Then as the project grows, the price of those NFTs will increase also.
But do you have any kind of amount that you can give us? Maybe not the one that is going to be actually the price, but at least we want to know about the amount so people can know how much money they can have when the project is launched. Can you give it to us if you have it? Oh, okay. Maybe for a start, we will be starting around 0.3 Ethereum, 0.3 Ethereum. Then we'll start increasing the price as the project grows also. And what is going to be its utility into the NFT games? Oh, people will be owning these NFTs. So we're trying to create a Web3 virtual reality where everybody will be using those NFTs to create a zero carbon neutrality environment where there will be, for example, people will be planting trees, people will be recycling, people will be having solar supporting systems that prevent carbon emissions around the world. Ok, ahora sí me quedó claro ya. Ok, los NFT, bueno, en la vida real, ustedes van a lograr mediante los juegos NFT que ellos creen en la plataforma, hacer que se neutralice el CO2 en el ambiente, ¿ok? ¿Qué precio va a tener? Bueno, va a ser de 0,3 Ethereum, pero esto va a ir subiendo mientras más famoso se haga el proyecto, mientras más inversores haya. ¿En qué se van a basar los juegos? Bueno, la mayoría de los inversores van a poder probar lo que es la realidad virtual y dentro de estos juegos van a plantar árboles, van a utilizar paneles solares en su casa para ir bajando lo que es el CO2, a pesar de que sea algo virtual. Esto se va a poder llevar a lo que es la realidad. Bien, ese vendría siendo en sí cómo funcionaría, pues el hecho del proyecto como tal. Vamos, o sea, me gustaría, para comprenderlo de forma más simple, a ver, o sea, un poco más simple vendría siendo, yo tengo un NFT, yo compré, entré en el proyecto, ¿no? Y a través de su plataforma, yo comienzo a interactuar, comienzo a ver cómo funciona y todo perfecto. Lo que yo más quiero saber, y creo que la mayoría también lo que les gustaría saber es, ok, ya yo tengo mis NFT, ¿cómo yo comienzo a generar, o sea, la retribución o cómo comienzo a generar yo este dinero? Una vez que yo entre y ya comience todo a funcionar, que la mainnet esté funcionando, el proyecto está funcionando, todo está perfecto. Ya yo tengo mis NFT, el proyecto está andando súper genial y ok, ya. ¿Cómo yo genero dinero? O sea, ¿cómo yo obtengo el retorno de mi inversión? Una vez que ya yo compré los NFT, ¿cómo funciona el ciclo económico del proyecto? Okay, now we know the prices and its utility into the game, but let's suppose that I have a NFT and I begin to interact with everyone. How can I earn money? Because of course I'm investing money and I want my money back with my earnings. How can I get money inside the project? Oh, okay. The NFTs will be a limited range. So if you own an NFT, you also have an advantage that when the project starts to grow, when the price increases, also you'll be able to sell your NFT at a bigger price. And also we want to integrate these NFTs to the real market change, where people are also given those probabilities, those abilities to also create some various ideas for low carbon emission behaviors, where they will also be able to integrate around the world, where if a person comes with a new idea so that we have a carbon neutrality environment, we can also sell that idea not just around blockchain, but also internationally around the world into the World Economic Field, where we'll also sell these ideas, gain some revenue, and as part of this revenue, people will also be given incentives for keeping those NFTs, for creating also other NFTs
with real utility that people like, that people will implement into the real world. Ok. Bueno, primero que todo, los NFTs van a ser limitados. Y la primera opción de ingreso va a ser que, bueno, ustedes compran sus NFT ahorita en 0.3 Ethereum y cuando ya el proyecto se vaya haciendo famoso, los van a poder vender en un marketplace que van a tener. Igualmente, se van a poder comprar las ideas que tengan los jugadores para poder bajar lo que es el CO2, ¿ok? Podrá ser vendido, me imagino que a empresas, no me lo mencionó, pero a alguien podrá ser vendida esta idea para poder ser implementada en la vida real. A partir de esta idea van a tener regalías o ingresos. E igualmente van a poder crear sus propios NFTs mediante incentivos que la misma empresa va a dar. Ya, buenísimo, buenísimo esa parte. O sea, entonces yo compro mis NFTs y comienzo a interactuar en el proyecto. En dado sea el caso, yo los puedo vender, puedo negociar, obviamente en un mercado normal de NFTs, puedo comprar y vender NFTs, eso vendría siendo una de las entradas. Si yo quiero tener mi NFT, obviamente generaría a través de los juegos que tiene el proyecto, porque el proyecto tiene diferentes juegos donde yo voy a poder, o sea, obtener, me imagino, ingresos. ¿Qué tipo de token maneja el proyecto? Es decir, si van a manejar tokens y cómo sería su distribución. Okay, Wilson, are you going to have any kind of token and which is going to be its distribution? Yes, we have a token, and its total supply will be 1 billion. That's what be the total supply of the tokens, 1 billion. Yes. And how are you going to distribute them? You know that sometimes NFT projects say, okay, from this 1 billion, 50% will be locked, or 1% will be for marketing or the business and people or airdrops. How are you going to distribute that? Are you going to use it for something? Oh yeah, as for the supply, we are giving a pre-sale 20%. Liquidity will be 12%. Staking also will be 10%. So the CEX also will have 15%. The TIMP will have 4%. So the total of the amount of what we have prepaid is around 20, 32, 42, 52, 62, around 65% of which is already occupied. So 35%, which is left, will focus on growth, will focus on development of these NFTs, and also we will act to have a good liquidity in part of the project. Okay, you were saying that 10% is for the staking? Yes, 10% is for staking, 20% for pre-sale, liquidity 12%. Ok, muchachos, bueno, alrededor de un 65% está ya ocupado, es decir, va a tener utilidad en cuanto a la distribución de este token, y sí, efectivamente van a tener un token. El supply es de 1 billón, los cuales un 20% va a ir para lo que es la preventa ahorita que va a haber, un 20% para la liquidez, un 10% para staking, y me falta un 15% que ya lo voy a confirmar con Wilson. Y un 25% va a ir directamente a la empresa para todo el desarrollo con respecto al proyecto. You were saying there is a 15%. What is it for? Oh, it's for the central exchange listing. Ok, muchachos, ese 15% va a ser utilizado para el listado del token en distintos exchanges. Ya no se te escucha. Sí. Suele suceder a veces.
Sí, es importante conocer pues el supply y cómo está distribuido pues el token, porque en parte es la moneda con la cual los inversores van a interactuar. Pues uno como inversor es la moneda con las cuales uno va a hacer transacciones y es importante conocer ese tipo de información. Obviamente, todo esto está más claro en el white paper para que las personas que están interesadas tengan la oportunidad pues, de conocer un poco más a detalle. La información está en el white paper. Pero sí es importante conocerlo, pues, de vos, cómo en sí funciona su token. Ya por lo menos, o sea, me quedó relativamente, o sea, tengo todavía algunas dudas referente a eso, pero no es un token, no es, o sea, su token no es tampoco algo del otro mundo, ¿no? O sea, es muy fácil de comprender. Una de las preguntas que me gustaría hacer es, dado que están con lo que es el cambio climático, están con parte de lo que es, o sea, literalmente una especie de mejora hacia el mundo, incluyendo la blockchain y lo que es la ganancia, obviamente, de dinero. O sea, ¿tienen ya alianzas con algunas organizaciones que se dediquen o sea, directamente a lo que vendría siendo el cambio climático, a la conservación de las especies y a todo lo que tiene que ver con la naturaleza? Y si han pensado que parte de la ganancia que se obtenga del proyecto, destinarlo a estas asociaciones para ayudar de una mejor forma pues, a lo que es la conservación del medio ambiente. Okay. Well, it's good to know that info about the token. It's pretty simple to understand, so it's all clear. What is going to be its utility inside the project? What can you buy with the token? You mean what's the utility of the token or of the whole project? Of the token only inside your project. Oh, the token will help us in growth of the price, growth of the project through our marketing. It will also help to keep our clients right in the project. People also invest in the project because we also market the project. And once we launch our main net or our main chain, we'll have an airdrop where people when we will integrate from this token, right, launched on Binance, on BSC, I mean, and then they will integrate to Carbon Chain. So we need all those investors so that when we market, they also benefit through the growth of the price. They also benefit to be part of the project in carbon emission awareness. And they will also help us in growth of the carbon chain. So we'll first launch on BSC, then on the next move, we'll migrate to carbon chain. So everything is ready, everything is set up. We want all our investors to be part of the carbon chain system. So first we'll launch on BSC, then we'll migrate to carbon chain. So we need all those investors to be part of the project. So when everyone is in carbon chain, that is when they will experience everything that we have prepared of, those NFTs, those launch apps that are available on App Store, on Play Store and stuff. So we need everyone to be part of this project. We want to make it bigger. We want to make it grow so that we create a carbon neutrality environment. Yes. Bueno, le pregunté primero cuál es la utilidad del token, que me lo había dicho. Básicamente casi lo mismo que los NFT, o sea, el focus principal es acabar con el CO2, crear una especie de neutralidad. Pero un momento, ya va, que Mel, que estamos, se activó el micrófono de alguien y se escucha. Ya se silenció. Continúa, disculpa por interrumpirte. Pasa que se escuchaban dos ruidos al mismo tiempo y... Tranquilo, también tengo personas atrás. Sí. Bueno, que la utilidad principal es casi la misma que los NFTs, o sea, acabar con el exceso de CO2, crear una especie de neutralidad. ¿Qué pasa? Quienes tengan, ya entrando en los beneficios como inversor, quienes tengan el token, quienes sean holders, van a recibir constantemente airdrops del mismo, ¿ok? Es decir, su inversión va a ir creciendo poco a poco mientras hagan hold.
Ok, la otra pregunta que me habías hecho era cómo ellos van a incentivar a la gente a participar en lo del cambio climático, en todo lo que tienen ellos como objetivo. ¿Para qué? Me voy a olvidar. No. La pregunta que hice fue como, o sea, en sí el concepto de ello es el cambio climático, la conservación del medio ambiente y todo, y el concepto como tal. Mi pregunta fue de que si ellos habían tenido contactos pues, con organizaciones que se dedicaran a lo mismo, o sea, organizaciones ya fuera sin fines de lucro, bueno, la mayoría son sin fines de lucro, pero que hayan hecho contactos, como decirle, mira, nosotros queremos hacer este proyecto y parte quizás a lo mejor de las ganancias pueden ser aportadas a lo que es o sea, sus organizaciones para ayudar al medio ambiente. Esa fue una de las preguntas, porque normalmente este tipo de proyectos, porque ya lo hemos visto con diferentes proyectos que tienen otra temática y parte de sus ganancias la iban a destinar, pues, o sea, ya fuese refugio de animales, ya fuese ayuda a lo que eran las aldeas indígenas. Hay muchos proyectos con ese mismo concepto y ellos destinaban un porcentaje a ayudar a esa parte, pues. Entonces me interesó saber si ellos harían lo mismo y o sea, se aliaría, o sea, tuviesen alianzas con organizaciones y los ayudaría, pues, dado el caso, con lo que lograran recolectar. Okay. Wilson, do you have any kind of partners that have the same goal as you? I mean, the same goal as carbon chain? And also, in the case that you are getting any kind of earning, are those earnings going to be distributed for your goal? I mean, to help people? Okay, your first question was, do we have like any people that are focusing on carbon chain too? Is it? Kind of. I mean, if you have an alliance with any kind of businesses that has the same goal as you, like helping the climate change, helping animals, that kind of stuff. Oh, okay. Currently, as for our team with our development, we thought about this project. We did development, and what we are doing right now is in line with what you are already saying. We are looking for partnerships with big companies and other also institutions that deal with carbon emission tactics and stuff. So we already have a partnership with Crypto Aids, which will help us on development, and also Reallink, which will help us on development of the blockchain system and also integrating it with the chain. So we are already looking for partnerships of the project, and we are already inquiring with big institutions that will help us to validate our project, to validate our part of the system. So we already sent proposals for that, and we are waiting for them to answer us. So we want to have a partnership, especially with real companies that will be dealing with zero carbon emissions, because currently there are these companies that we are dealing with that deal with zero carbon emissions. Like in Europe, companies are now given that quantity, or they call them quotas, in which they are limited to the amount of carbon emission that they put to the atmosphere. So those are the companies that we are dealing with that will promote a carbon neutrality environment. Yes. Okay. Of course, in this case, with these partners, you are getting a kind of earning. I suppose that in cash or money. Do you send that money to get your goals? Like, you want to get carbon neutrality. But in that case, is money involved here for that? You mean, do we get money out of this carbon neutrality partnerships? Is that right? Yes. And if you use that money to help carbon neutrality,
Oh, yeah, of course. It is already happening because we are trying to integrate people into creating those NFTs, into investing in our tokens, so that when they have these ideas of having a carbon neutrality environment, they don't just think of it, but they also revenue out of it. So we want to integrate both in blockchain and both in the industry environment. So we will also earn money through providing our ideas, through providing our expert ideas in providing a carbon neutrality environment. So when we provide these ideas, we get revenue. This revenue we give to our investors for them for appreciating for what they're doing for the to create a carbon neutrality environment, and also we also invest some of the funds in the token also. So this is a win-win situation. It's a win for the investors. It's also a win for the companies too. And also overall, what you're aiming for is to create a safe earth. So that's the main important thing. Ok, ahorita sí tienen alianzas, efectivamente, tanto con empresas como con instituciones sin fines de lucro. Igualmente, siguen buscando lo que es el partner para quienes estén interesados, más que todo de empresas grandes. Ese es el objetivo ahorita. Quienes los están ayudando principalmente son los muchachos de CryptoX. Ellos se están encargando de ayudar con el desarrollo del proyecto. Y bueno, hay otras empresas que ya tienen otros distintos objetivos que ya se están enfocando en lo que es el desarrollo del blockchain. Aparte, también se está ayudando con lo que es el objetivo de lograr la neutralidad del CO2 en el ambiente. De eso ya se está encargando directamente las instituciones con las que ellos tienen el partner. Si tienen ingresos en base a esto, sí. Pero ¿cuál es el detalle? ¿De qué manera lo hacen ellos? Las ideas que ofrecen estas empresas, ellos básicamente les pagan. Estas empresas obtienen ingresos y gracias a estos ingresos, las mismas instituciones se encargan de lograr los distintos objetivos dependiendo de la función que tenga cada uno dentro de lo que es el partnership. Okay. No sé si quedó claro. Pues, o sea, en parte sí. En parte sí, lo que me hubiera gustado saber era o sea, más que todas las asociaciones a nivel no gubernamentales, empresas organizaciones que se dedican pues a estas cosas muchas veces de forma altruista. Pero sí quedó bastante claro. Ahora dile que vamos a comenzar con lo que es la dinámica de NFT-Gaming Crypto, que es la de las preguntas, y abrimos el chat para que las personas que están escuchando ahorita el AMA están haciendo las preguntas y él pueda ir contestando algunas preguntas que los muchachos hayan hecho. Dile también de que estamos dando premios a la mejor pregunta, que si hay una pregunta que él considere que es una pregunta muy buena, una pregunta muy interesante, como que mira, esta pregunta me gusta, a esas personas le vamos a dar un premio por haber hecho la mejor pregunta. Pues. Entonces dile que el chat ya está abierto, que las personas ya comenzaron a hacer las preguntas y que puede ir leyendo. Y que si quiere responder todas las preguntas, las puede hacer. Si no quiere responder todas las preguntas, sino solamente la pregunta que más interesante le parezca, pues también lo puede responder. Pero que también hay que escoger, por ejemplo, la pregunta más interesante, escogerla. Okay, well, right now, almost everything is clear from the project. We will start answering the questions. They will open the chat. So you will have a task. You will have to choose the most interesting question that you consider. And that question is going to receive an award, okay? They will receive cash as prize. I don't know if you want to start reading. I guess they're already typing in the chat. Mel, de todas maneras, yo allí los etiqueté a ti, a Jara y a Wilson. Desde allí, la que le guste puede darle una reacción y yo estoy pendiente para ver cuál le da una reacción. Son 3 preguntas. Él puede responderla si gusta,
si las quiere responder todas, pues puede responderlas todas. Si quiere responder solamente las que más le guste, también. O sea, es libre de responder las preguntas. También si gusta, o sea, si quiere, se las podemos hacer llegar después al final de la todas las preguntas y la pueden colocar como que en una sección de preguntas frecuentes, tenerlas ya todas listas y respondidas para que las personas que, bueno, no pudieron estar en el AMA puedan verlas. Okay, perfecto. Wilson, if you want, you can answer the whole questions. Maybe if there are a lot of questions, we can send them to you after the AMA, if you agree. So you can type later and send it to the guys. Are you there? Yeah, absolutely, guys. Thank you very much, Mel. I'm prepared for anything. If you have any questions, guys, don't hesitate to type anything that you like. Even if you have like 500 questions or 1,000 questions, I'm already prepared to be part of this project. To work together with you guys is very awesome. I was very excited to have an AMA with you, and everything has been going according to schedule. So thank you very much for your time. I will also have time to answer all these questions that you're asking. So I will be available. Don't worry. I'll give my blood, sweat, and tears in this. Yeah. Ok, muchachos, y bueno, no está preparado si se dan 1000 preguntas. Ya lo etiqueté en la primera, le voy a decir que la lea y bueno, que me diga la respuesta. Que muchas gracias de verdad por haberle dado la oportunidad de estar acá. No, gracias a él por presentarse aquí, tomar también su tiempo y hacernos conocer un poco el proyecto, que es lo ideal, pues ir conociendo los proyectos poco a poco para saber qué innovaciones hay hoy en día, porque, o sea, la mayoría de las personas podrían decir que el mundo cripto ya se ha detenido, pero realmente hay mucha innovación todavía allá afuera. O sea, hay muchas cosas que hay que estar muy pendiente para saber qué nuevo hay por ahí. Entonces, este tipo de AMAs son muy importantes para que nos permiten pues, conocer nuevos proyectos e investigar y conocerlos mejor. Wilson, I detect you the first question that was done during the AMA. You can put a reaction to the questions that you answered already. I don't know if you find the message. Oh, you want the questions that are being asked in the chat? Yeah, exactly. I mean, if you answer them, you can react to it if you want. Or I don't know if you Let me look at them right now. Don't worry. Okay. Question 1. I read the data storage and I found the detailed steps that they have very interesting. Do you plan to do another project in future? For example, on maritime world, apply these strategies in another environmental field. Q2, who designed the scenario chain? Although I read it several times, it is surprising how through low carbon behavior, they will issue NFTs to combat the asset digitalization process and thus accumulate rewards. Okay, on question 1, it's a very interesting project. I know there are a lot of environmental hazards that happen around the world, but for now, I think the best thing that we can do is to focus and really on a carbon neutrality environment. Then when we achieve this at a global scale, that is when we diversify into many other strategies or many other problems that affect the environment, where we will be very open to any ideas. So I think after we focus mainly on carbon chain, that is when you also diverge into maritime world, into everything. That is why you're there, guys. We also need your ideas. We also need you to give us your precious decisions so that we make this clear, we make this a good project. Then who designed the scenario chain? It's our CEO from Italy. That's the one who designed the scenario chain. Although I read it several times, it is surprising how they
Through low carbon behavior, they will issue NFTs to combat the asset digitalization process. Guys, for the first utility that we are doing, we are creating these NFTs on the platform, right? So the first ones, there will be the NFTs, then following the apps also, which will have the games and stuff. So NFTs are just the starting utility of the project, not the whole utility. So we will have like many options so that we create a carbon neutrality environment. How will the didactics of linking ecological awareness with the blockchain be if we know that the crypto world is aggressive, changing, and that may enter only to earn money? No, the biggest vision that we have is to create a carbon neutrality environment, all about earning, all about stuff like having the price high. That's the end project of what we want to achieve. So the highest thing that we want to achieve is to create this chain, spread the word. That is why we chose blockchain, because it spreads the words faster. Just like here we have Spanish people, we have English people, American people, African people. Everyone is already on crypto, so everyone will be prepared to spread the word of carbon neutrality and its ecological changing structure and stuff. Other questions? When they say that, Hold on. My question is I need to translate to Spanish. I'm sorry. hey guys, I think I have Es su proyecto, o sea, es su proyecto. Es normal que se emocione respondiendo a las preguntas, o sea. Sí, es que la hizo muy seguido. Mucha información. Ok, la primera pregunta. Que si planean hacer otro proyecto en el futuro, pero que no se enfoque tanto en lo que es la neutralización del CO2, sino ya en otros aspectos, por lo menos en problemas marítimos, quizás en la selva. Ahorita no lo van a hacer porque apenas están empezando. Ya cuando consigan su objetivo, por supuesto, con todo gusto, ellos van a ayudar a otras problemáticas ambientales, a resolver otras problemáticas ambientales. Por supuesto que, bueno, mientras tanto ellos están abiertos a cualquier tipo de idea que tengan, se la pueden enviar al DM, pero eso, o sea, básicamente ellos se van a enfocar ahorita en su proyecto. La segunda pregunta, que ¿quién fue el que creó el escenario del blockchain en el caso de Carbon Chain? Que lo han leído varias veces, cómo se va a comportar lo que es el CO2 en cantidades bajas y cómo van a utilizar a los NFTs para poder conseguir este proceso mediante las recompensas. Bueno, básicamente los NFTs solo tienen una utilidad ahorita, que por ejemplo yo no había tenido, bueno, una utilidad ahorita que es entrar al juego y básicamente plantar árboles, todo lo que ya les había explicado. Más adelante van a tener más opciones para poder conseguir este proceso. Es algo que no me quedó muy claro. Ok, la otra pregunta. ¿Qué didácticas van a tener para relacionar los problemas ecológicos con el blockchain? Y bueno, sabemos que el mundo de las criptomonedas es agresivo y cambia constantemente. ¿Sería la única manera de ganar dinero? ¿Te refieres a la única manera de ganar dinero para la empresa o para los usuarios, Miguel? No me quedó muy claro eso. Debería ser como que para los usuarios. Okay. Wilson, you can start reading the other question about the kind of ways of linking the problems, the ecological problems with the blockchain, and how are going users to get money from it? Pardon, can you repeat your question? I'm going to say it the most easier way to understand. How are you going to link ecological issues with the blockchain, and how can people earn money from that? Oh, okay, I get it.
The way we are going to link it with blockchain is like this. Like I said before, we already have the companies that we are partnering that are out of the blockchain. So these companies will earn ideas from us through blockchain technology. Then they will give us revenue that will reinvest in our blockchain. So that is what we are going to do. And also, in addition to the revenue, we will also give those through the selling of those NFTs that we have these brilliant ideas, and also as the project is part of integrating into the Web3 space, where people also use virtual reality, like in metaverse and stuff. So it will create a lot of jobs for people through cleaning the environment. So we will earn revenue in various ways. But as for now, we're just starting with NFTs, but we have a lot of lists that we have prepared that people can earn. So we will release them with time. Claro, creo que lo que me entendió fue cómo que la empresa va a conseguir el ingreso en base a lo que estaba diciendo Miguel, o sea, cómo ellos van a unir lo que son los problemas ecológicos con la blockchain. Quienes se van a encargar de hacer eso son las empresas aliadas de Carbon Chain. Y cómo conseguir dinero para los usuarios no me lo dijo. O sea, la forma de que ellos van a conseguir dinero para el desarrollo de la plataforma es mediante las compañías, con las ideas que ellos tengan, y ellos mismos son los que se van a encargar de meterlo en la blockchain. Igualmente, bueno, principal ingreso, NFTs, además de la realidad virtual, el poder entrar en el juego. Buenísimo. Recuérdale que debe escoger las preguntas también. O sea, aparte de la dinámica, también es poder, o sea, escoger la pregunta que más les guste. Es bastante importante porque que lo haga. Si hay una pregunta que le gusta o me dice, mira, esta pregunta me parece interesante, para ir escogiendo los ganadores también. Okay, remember that you gotta choose the most interesting questions that you consider, because they are gonna be the winners of the cash prize we are given. You can continue reading if you want to. Okay. I think is for now. I think I have to reply on message, guys. There are a lot of messages. I'm just seeing them now. They're increasing a minute by a minute. So I think maybe I will have to reply them later if it's okay. Bueno, Wilson me está diciendo que como son muchas preguntas, no sabe si sería mejor responderlas después, como tú habías dicho, o sea, ponerles un mensaje con todas las respuestas, y así él también elige el ganador. O sea, lo ideal es siempre terminar el AMA con la dinámica ya completa, ¿no? Sí, o sea, sí, como son muchas preguntas, o sea, podría escoger si quiere no responderlas, ¿no? Pero reaccionar por lo menos a las que las lea por encima y diga, mira, esta pregunta es interesante, o reacciono a esta me gusta y esta me gusta. Y todas las demás las recopilamos, se las enviamos para que luego las respondan en sus grupos de Telegram, en su página web o por donde ellos gusten hacerlo, y ya también tienen las personas la posibilidad pues, de ver su pregunta respondida. Pero lo ideal es terminar, escoger por lo menos a los ganadores. Okay, podría leerlas sin responderlas y decir, mira, o sea, este y esta me gustan. Son 3 que tenemos que escoger. son 3, ok, perfecto. Wilson, it's okay if we send you the questions so you can answer them later, but we will ask you to please choose the most 3 questions that you like. If you agree, like right now, so we can give the winners. Oh, okay. I have to choose like 3 questions. Yes, and the ones you like the most, please react to the message with any emoji you like. Okay, that's fine. Just a minute.
Sí, normalmente cuando son muchas preguntas, a veces es como un poco complicado poder leerlas todas y responderlas todas al mismo tiempo. Pasaríamos bastante tiempo, como 2, 3 horas en un AMA respondiendo preguntas. Y esto es muy genial porque, o sea, todas las preguntas son respondidas y las personas, pero a veces las personas generan más preguntas sobre preguntas porque hay muchas dudas. Cuando uno está conociendo un proyecto, al principio hay demasiadas dudas y siempre queremos que nos respondan todo. Sí, es un rollo. Yo he estado en varios mamás, claro, la gente quiere que se les responda todas las preguntas, pero es que son muchas, muchas, muchas. Salen muchas Sí, preguntas con respecto al proyecto. Hay como sí, son 70 ahorita. muchísimas. Incluso hay proyectos que han comenzado y las preguntas siguen, y las personas siguen haciendo preguntas, porque o sea, esto es constante desarrollo y a veces a uno le quedan muchas dudas sobre cómo funciona algo y es bastante complicado. Pero lo importante es por lo menos que las mayorías de las preguntas sean respondidas, porque hay preguntas muy buenas que ayudan incluso a los proyectos a conocer mejor ciertas cosas, como que mira, esta pregunta está muy buena porque no sabíamos o teníamos pensado esto, pero ahora que nos lo dicen, o sea, nos queda más en claro y eso ayuda mucho a los proyectos a tener una mejor idea, pues, de la percepción de cómo los ven los usuarios fuera de la visión que ellos tienen como tal. Exactamente. Bueno, igual ellos están disponibles a cualquier idea que tengan ustedes con respecto a problemas externos, ya lo que es el CO2. Si tienen otras ideas de cómo resolver los problemas, bueno, ellos están disponibles a aceptar esas ideas para la empresa. No, igualmente es interesante porque, o sea, lo importante es que, o sea, lo importante es conocer el proyecto, entrar en sus redes sociales, entrar en su grupo de Telegram y conocer el proyecto. Y saber esa parte fundamental que tú dices, que es lo de las ideas, porque, o sea, tienen que buscar la manera o hacer que sea muy fácil para las personas. Bueno, yo tengo una idea, mi idea es bastante innovadora, pero como yo aseguro que la idea que yo estoy dando sea tomada en cuenta, o sea, o que la idea que yo dé y se implemente, yo obtener ganancias de esa idea. Entonces eso hay que dejarlo siempre muy en claro, porque el derecho de autor, el hecho de que yo inventé la idea, pero no se me reconoce, son temas que son muy importantes de tocar, pues. Bueno, ya se escogieron los 3 ganadores. Felicitaciones, chicos. Sabemos que hay muchas preguntas por responder. Igualmente, todas las preguntas se les van a pasar al SEO para que las pueda responder y luego pasárselas por su grupo. Y así, bueno, puedan leerlas. Bueno, Mel, de verdad muy agradecido por tenerte aquí. Primera vez que hacemos un gama contigo. Es bastante interesante contar con personas con talento y que pues, nos puedan ayudar en este ámbito. Y bueno, y decirle a Wilson, ya para despedirnos, decirle a Wilson que estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos porque esté el día de hoy aquí, de haber compartido su tiempo, de haber compartido su idea o sea, su proyecto que nos parece muy, muy interesante. Cuando las personas tocan la problemática del medio ambiente, son proyectos que realmente vale la pena ver, o sea, qué tan fuerte es el planteamiento que tiene y qué tan bueno pueda llegar a ser el proyecto. Y bueno, nada, decirle que las puertas de Nft-Gaming están abiertas para cualquier tipo de ayuda o de colaboración que él necesite. Estamos dispuestos a ayudarlo y bueno, nada, que estoy muy contento de conocer su proyecto. Well, Sam, we're very glad to have you here. Thank you so much. Well, in my opinion, your project is pretty original. It's the first time that we hear about a environmental project, okay, that wants to get into the crypto world. Anyways, NFT, gaming, crypto, we are open to help you anytime that you need us for any collaboration. So yeah, thank you so much for being here. Oh, thank you very much, Mel. Thank you very much, Jara. We are glad to be having an AMA with you. We are very happy as a team to be having to tell our project to a lot of people into the crypto space. So thank you very much, guys. We appreciate a lot. We hope to also have some partnerships in future in integrating in the growth of this project. So I thank you very much on behalf of the team, and we appreciate a lot. We'll keep on moving with the project.
and we also like you to be part of it. So, guys, join us, be part of the project, and thank you very much for your time. Muchas gracias por tu tiempo, Yara, a todos los muchachos que están acá en el AMA. Y bueno, están abiertos igualmente a cualquier tipo de alianza con Nft-Gaming Crypto, que de verdad se ve más adelante. Y que por favor se unan a sus redes sociales, pertenezcan al proyecto y a este movimiento que ellos tienen ahorita. No, buenísimo. Nada, Wilson, nos vemos a la próxima. De mi parte me despido. Muy contento por tenerte aquí. De nuevamente, las puertas de Nft-Gaming Crypto están abiertas. A todos los participantes, muy agradecidos. A los ganadores, felicitaciones. Se vienen cosas muy interesantes, así que hay que estar atentos a los proyectos que vamos a conocer y a traer. Y bueno, desearle muchísimo éxito a Carbon Chain y que hagan las cosas realmente bien, porque siempre hay oportunidades de hacerlo bastante bien. Entonces, de mi parte me despido, chicos, muy agradecidos. Nos vemos para la próxima. Chao. Bye, Wilson. Take care.